Today I am going to explain fifth part of question number 1 of exercise 8.2 Introduction to Trigonometry chapter number 8. Evaluate the following. Fifth part is 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 upon sin square 30 plus cos square 30. So 5 into cos square 60. So here cos 60 is 1 upon 2. Cos square 60 will be 1 upon 2 whole square plus 4 sec स्क्वायर 30. 4 इंटू सेक किसका रिवर्स होता है? कॉस का. अगर कॉस 30 √3 अपॉन 2 है तो सेक 30 हो जाएगा √3 अपॉन 2 का उल्टा. √3 अपॉन 2 का उल्टा क्या होगा? 2 अपॉन √3. सो सेक 30 इज 2 अपॉन √3. सेक स्क्वायर 30 विल बी 2 अपॉन √3 होल स्क्वायर. सो 4 इंटू sec square 30. So sec 30 is 2 upon √3. Sec square 30 will be 2 upon √3 whole square minus tan square 45. So tan 45 is 1. Tan square 45 will be 1 whole square upon sin square 30. Sin 30 is 1 upon 2. So sin square 30 will be 1 upon 2 whole square plus cos square 30. Cos 30 is √3 upon 2. Cos square 30 will be √3 upon 2 whole square is equals to 5 into 1 upon 2 whole square is 1 square is 1 no. 2 square is 4. So 1 upon 4. 5 into 1 upon 4 plus 4 into 2 upon √3 whole square is 2 square is 2 2s are 4 no. √3 whole square is square root will get cancelled bacha 3. So 4 upon 3. 4 into 4 upon 3 minus 1 whole square is 1 no upon 1 upon 2 whole square is 1 square is 1 no. 2 square is 4. 2 2s are 4. So 1 upon 4 plus √3 upon 2 whole square is √3 whole square is square root will get cancelled bacha 3. So 3 upon 2 square is 2 2s are 4. So 3 upon 4 is equals to 5 into 1 upon 4 is 5 upon 4 plus 4 into 4 upon 3 is 4 4s are 16 no. 16 upon 3 minus 1 upon, here take LCM. LCM is 4 no. 4 1 plus 3 is 4. So 4 4 will get cancelled. मतलब डिनोमिनेटर में 1 आ गया. So 5 upon 4 plus 16 upon 3 minus 1. Here take LCM. LCM is 4 3s are 12 no. 12. So 4 3s are 12. 3 5s are 15 plus 3 4s are 12. So 4 16s are 64 minus यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 12 इज 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 64 इज 79. 79 माइनस 12 इज 67. 67 अपॉन 12 इज द आंसर.